If you are a visitor in this class today, you are a non-native Igbo speaker, you are welcome. This is Igbo Literacy Project that is brought to you by Omenka app. Omenka app is an organization that is concerned with the preservation and the promotion of Igbo language. Omenka app is concerned that Igbo people are not um, using Igbo adequately, and this is something that is not helping the language because the language has been predicted to go extinct if Igbo people continue to behave negatively towards their language. So Omenka app is encouraging Igbo people everywhere they are to develop a positive attitude towards their language. And one of the ways we are doing this is by having this weekly teaching. Remember, if you have any relationship with Igbo people, by marriage, by work, by any way, and you developed love for the language, this is an opportunity for you to learn. But we also have better and greater opportunities through the app that we have created, which is the Omenka app, which is available on Play Store, on Apple Store. And we encourage everybody to try and get the app. The app is available to you and for you. And we are creating a generation of Igbo that will be able to be proud of Igbo language going forward in their lives. So, if this is your first time of attending our class, you are welcome. We're proud that you are here. We are proud of you for being here today. Ndewono. N'ịga n'ihu n'isiokwu nke anyị malitere izu ole na ole gara aga, nke nkụziburu nke mbụ ya wee enwe ihe dabataranụ isiokwu nke anyị kụziri n'izu gara aga. M wee sị na ọ dị mkpa ka etinye isiokwu ahụ ọnụ, ya nwa mere m ji gbaa kwụsịtụ ma kwuo okwu maka isiokwu nke anyị mụrụ n'izu gara aga. Anyị wee bidozi ugbu a. Ọ bụrụ na ị bịaghị klaasị nke izu gara aga, gbaa mbọ gaa na YouTube gaa lee vidio ahụ nke klaasị izu gara aga, nke isiokwu ya bụ Can Igbo be saved by the universities? That is a topic we treated last week. If you were not here last week, or if you joined the class halfway, if you were not in the beginning of the class and till the end of it, please go and watch that video on YouTube. Our account across social media is Omenka app. Go to YouTube and watch that video. It is available now. Okay? We are going to continue to make that video available and replicate it in different ways because it's a very important video. All right. N'ịga n'ihu na nkụzi anyị, n'ịga n'ihu n'ihe ọmụmụ anyị, izu ole gara aga ka m malitere isiokwu abụ ihe ise na-egbu asụsụ Igbo nke ị ga-agbara ọsọ. Ihe ise na-egbu asụsụ Igbo nke anyị niile kwesịrị ịgbara ọsọ. 5 killers of Igbo language that we must all avoid. 5 killers of Igbo language which we have to avoid, all of us. And that is the topic we are continuing. So if you look at it, see, it is part 2. This is part 2 of it. Dịka anyị na-aga n'ihu na nkụzi anyị, inwe ajụjụ ga-ejụọ ndị nọ na TikTok na ndị nọ na YouTube. You put your question in there, we are going to read it and respond. Inwekwe ihe ị ga-etinye ga-etinye. And I've said it now, I use both languages to teach this class for the benefit of those that are here that don't understand Igbo a lot, even though they are Igbo children, Igbo men and women. So that's why I speak English as well in my class, but I speak Igbo also. All right. N'ime ihe ise na-achọ ikwu maka ya nke na-egbu Igbo, ekwugo m abụọ ndị ahụ ka m gaji idepụta ugbu a.
anyị esizi ebe ahụ gaa n'ihu. Nke mbụ anyị lebara anya na klaasị a n'ụbọchị ahụ bụ mmadụ anabataghị ntụziaka. Mmadụ anabataghị ntụziaka mgbe edejọrọ Igbo. Ọ bụrụ na mmadụ dehie Igbo, ọ bụrụ na mmadụ dejọọ Igbo, gị hụ ya, gị nwa bụ onye maara Igbo, mara na edejọrọ ihe, i wee chọọ ka ịtụziere onye ahụ aka, dozitu ya olu, onye ahụ wee iwe ruo na o nwere ike ịbawara gị mba. Nke ahụ bụ ihe mbụ anyị lebara anya. Not accepting correction. People who use Igbo, they speak, but they do not write well. They speak, but they do not know when they make a mistake in writing. When they write something and you find out that what they wrote is not correct in Igbo, you try to correct them, they pick offense. Nke a bụ nke mbụ anyị lebara anya. Nke abụọ anyị lebara anya, anyị sị na ọ bụ mmadụ iji olundi ya ede ihe karịa iji izugbe. Mmadụ ide olundi kama ide izugbe. Mmadụ iji olundi ya ede ihe karịa ide izugbe. Writing in your dialect rather than the standard Igbo. Writing in your dialect rather than the standard Igbo. Anyị sị na nke a bụ ihe abụọ na-ebute nsogbu nye asụsụ Igbo. Nke mbụ, mmadụ anabataghị ntụziaka. Not accepting correction when Igbo is written incorrectly or wrongly. Enwere ndị na-asụ, ha maara Igbo ọfụma, ha na-asụ nke ọma, ọ bụ na ha chi iji Igbo ekwu okwu, ha ga-ekwu. Mana n'ihi na ọtụtụ ụmụafọ Igbo abụghị ndị mere gụrụ Igbo n'ogo maọbụ sekọndịrị maọbụ n'ụlọ akwụkwọ dị elu, ọtụtụ ụmụafọ Igbo etoghị wee bụrụ ndị maara ka esi ede Igbo. Otu nsogbu ahụkwa anyị niile anyị na-ekwu maka ya Igbo nwere, nke gbadoro ụkwụ na amaghị Igbo. Enwere ndị maara asụ, ha amaghị ede. Enwere ndị maara asụ, ha amaghị agụ. Enwere ndị ha maara asụ, ha amaghị ede, ha amaghị agụ. Ihe ndị a niile bụ nsogbu Igbo na-enwe. Anyị wee na-akọwasị na ọ bụrụ na mmadụ mara asụ mana ọ maghị ede, mana ọ chọrọ ide, o nwere mmasị ide, ịhụna na anyị na-edezi ihe na social media ugbu a. Mmadụ ede ihe, o dejọrọ Igbo, o dejọrọ ya n'ebe ọ pụtara ihe. Onye maara wee chọọ ka ọ tụziere ya aka, ka ọ gbazie ya olu, onye ahụ wee iwe. This is what we see regularly in our interactions with our Igbo people. A lot of people do not know how to write Igbo. Maybe because they didn't pay very good attention when learning Igbo in primary and secondary. And maybe because they did not go further in getting a training in Igbo language. You all know that one of the things that people are not proud of in the university education is going to the university to study Igbo. But anybody who is in the university studying English, their shoulders are like this, very shoulder high. What are you studying? English. What are you studying in the university? English. Oh, what course are you doing? English and Literary Studies. Oh, which university? The University of Nigeria and Nsukka. And what is your course? Oh, English and Literary Studies. Here, I don't even know. Is there one kind of English linguistic? Well, I did. But ihe onye na-agụ Igbo ma ọ bụ even linguistics and Igbo or Igbo linguistics or whichever one, ịjụọ ya ihe ọ na-agụ na university, o nwere ike kọrọ gị ihe ọzọ.
o nwere ike tọrọ gashi na ọwụ ihe ọ na-agụ nke na ụmụafọ Igbo enweghị ihe na-eme akpali mmụọ ha isi na yes ana m agụ Igbo mana ihe na-ewute m wee bụrụzie ya success ịbịara n'azụ oge ka ihe na-eme ihe na-ewute m wee bụrụzie mkpụrụ mmadụ ole ndị gaziri gụọ Igbo maọbụ gụọ linguistics and Igbo maọbụ Igbo linguistics maọbụ Igbo education nke ọbụla ha gụrụ wee gụtatụ nke ha nwere ike iji mara Igbo karịa onye ọzọ ha pụtazie onye ahụ na-agụghị Igbo onye ahụ na-emeghị Igbo onye ahụ na-etinyebe uchu tinye oge ya ịmụ Igbo bịa dee Igbo isi ka ịtụziere ya aka n'ebe o dejọrọ ya gịnị esewezi okwu dịka onye ya na ibe ya na-azọ ala. We are saying that this is a very bad thing to Igbo language. If you do not know that is a killer. It is a killer of Igbo language. You must be able to know where you have strength in and where you don't. Now, these are the two factors we have been able to explain. Anyị akọwala abụọ ndị a. Tupu m aga n'ihu n'ịkpọpụta nke atọ na nke anọ na nke ise ya, agaje m ikewasa ihe ise ndị a anyị na-achọ ikwu maka ya n'ụzọ abụọ na ụzọ abụọ. I'm going to classify these 5 factors according to 2 categories. Peace, kedo. Dalo. I'm going to categorize them. I'm going to classify them in 2 categories. So, agaje m ihicha abụọ ndị a ndeburu ebe a. Ụzọ ihe ise ndị a anyị na-gaje ileba anya ha niile gbadoro ụkwụ hiwere isi n'ụzọ abụọ ndị a ndepụtara na bọọdụ ma ndị nke m kpọpụtagoro na ndị ngaji ikwu maka ha abụọ hiwere isi. Gịnị ka m ji chọọ ka m kewaa ha abụọ bụ I want you to begin to see yourself. I want you to see yourself in this picture. I like to make it practical. Achọrọ m ka mgbe anyị ga-amụcha ihe ise ndị a ka ihe ụtawa onwe gị n'ime onyonyo nke ihe ọmụmụ a na-ewepụtara anyị ka ịhụta onwe gị n'ime nkụzi a anyị na-akụzi. It is my understanding that these factors, these 5 killers of Igbo language fall under these 2 categorizations. Attitude, ọkpụkpọ agwa, maọbụ mmụta literacy. Ọkpụkpọ agwa maọbụ literacy. Attitude or literacy. What do I mean by that? By the time we'll finish this topic, you will find out that when a person is, you will find out that if you are able to identify a person who is either consciously or unconsciously killing Igbo, you can look at this feature in terms of whether it is a person's attitude towards Igbo or a person's literacy level of Igbo. It could also be both. Nke bụ na ihe niile na-eme ka mmadụ soro na ihe na-egbu Igbo, ihe ọbụla nwere ike mee ka mmadụ soro na ihe na-egbu Igbo, enwere ike ịhụta ya n'ọnọdụ ọkpụkpọ agwa nwa afọ Igbo nye Igbo ma ọ bụ n'ọnọdụ amaghị ama otu mmadụ si mara Igbo, mmụta ihe mmadụ mụtarala ebe Igbo nọ. Nke bụ na nke mbụ, why do I say that? Igbo people's major problem towards Igbo language has been identified as either attitude or literacy. So if we are able to become conscious of these two, if we can do this, if we are able to become conscious of these two, we are going to be doing much better with Igbo.
usekwu food, thank you. Ịbatago n'ọgbọ, okooko osisi adawala n'elu n'ala. Ana m ama anyị aka n'ume mmadụ niile ka anyị gbaa mbọ na-akwalite ihe ọmụmụ a. Ọ bụrụ na ịbata n'ọgbọ, mee ka amara na ị nọ ya. Biko, inwe onyinye gị inye, ma ị nweghị, metụrụ anyị aka n'akara ịhụnanya. Mmadụ niile na-eme ya. Ọ ga-enyere anyị aka ka nkụzi anyị na-akụzi ka a na-anụ ya, ka TikTok na YouTube na-akwalite ya. It is the least thing you can do, being part of those who promote Igbo today. Please help us and promote this class. Even if you are coming for the first time today, you are hearing my voice for the first time on these platforms. You are Igbo born. Help us to promote this class. It is an important one. You cannot come here one day and see me dancing for you or see me singing for you, except if I sing while I'm teaching. I'm here on a serious business. I am not here to entertain you. I'm here to tell you the truth about the situation of our language and our identity and our race. Ụmụafọ Igbo, anyị bụ ndị na-eji asụsụ anyị kpọrọ ihe. Anyị bụkwa ndị chefurula ndị anyị bụ. Ọtụtụ n'ime anyị, ọ na-enyezi anyị nsogbu ịghọta ndị anyị bụ. Our identity is very, very poorly represented. Thanks for the necklace, golden necklace. All right. Ana m anabata mmadụ niile. The do for truth. Odogwu and all of you that joined while I was talking. Arizona, all of you. Ndewonu, daalụkwanụ. All right. So, both the UNESCO's prediction of possible Igbo extinction and the current research that we are doing and facts on ground, all of these go a long way to see and suggest that the problems Igbo language has can be touched, can be felt, can be seen on these two major issues. These two major issues are touching on how the Igbo people behave towards their language and the level of knowledge of Igbo people of their language. How much of Igbo do Igbo people know? Ndị na-eto eto n'ụbọchị taa, ndị ọgbọ na-abịa n'ihu ga-agba ama ihe ndị anyị na-ekwu ebe a. Ndị ọgbọ ha nọkwa n'azụ ndị nna anyị ha ga-agbakwa ama. Ndị ọgbọ nke ugbu a ga-agbakwa ama na ọtụtụ ụmụafọ Igbo nwere nsogbu n'ebe ụzọ ihe abụọ ndị a dị. Thank you, Ofokansi, Dalo Nam. Joyful Learners, Kedo, Dalokwa. Kedu ihe ga-eme mmadụ agaghị enwe mmasị ịma ma asụsụ ya o detere ya ma o deteghị ya? Kedu ihe nwere ike ịkpata ya? What can make a person to not have interest to know if they wrote their language well when they wrote it down or not? Chukwuemeka Dalu. Have you ever seen an Igbo person writing in English, writing an important official document, either in the office, in school, or anywhere, who does not take time to write and read to know if what they wrote is grammatically correct? Gị nwa na-ege m ntị, enwego mgbe ị dere ihe, ị na-ede ihe na ụlọ akwụkwọ, ị dere degara onye ụlọ ọrụ unu, ma ọ bụ ị na-ede ihe nke a ga-asị na ọ bụ ihe a bụ official document. Enwego mgbe ị dere ihe, uche gị agaghị na isi ka m dee ihe a, gụgharịa ya, marakwa ma ihe m dere
ọdabakwara adaba dịka ụtọ asụsụ bekee dị. Have you? Have you written an official English document carelessly and sent it in there and said, it doesn't matter. I don't care whether the grammar is correct or not. Have you? I know the answer to the question. I'm sure you know. Turn the torchlight towards Igbo. How many times have you written Igbo? One sentence, two sentences, a text, and you bother yourself to know if what you wrote is correct? Ugboro ole ka ị degoro asụsụ Igbo? Ugboro ole ka ị degoro ihe n'Igbo? Iwe chebara ya uche. Kwụsị, gụgharịa ihe ị dere, ịma ma ihe ị dere ọ dabakwara adaba. Ugboro ole ka ị merela ụta? If you do not do this, if this is not what you do, you know that you are part of what we are talking about today. You are in this picture. Now, what I want you to begin to check in this picture is your problem attitude? Is your problem literacy? Or is it both of them? Nsogbu ị nwere nye Igbo ọ bụ ọkpụkpọ agwa ka ọ bụ amaghị ama, ka ọ bụ na ịmaghị Igbo, ka ọ bụ na ịmaghị na ọkpụkpọ agwa ị nwere nye Igbo ezighi ezi? How do you behave towards your language? Now, your behavior towards your language could also, if your attitude towards your language is a negative one, it could also mean that your literacy, the literacy level you have of your language is low. Amamo Nadaba, I need people's reaction, okay? I need you to, like, while you are listening, thinking deep of this, please, I need you to start talking, typing. I need people's reaction. Does it make sense to you? Ihe na-akọwa ọ na-adaba? Nicholas Ukebudalo, ndewo. Now, as much as I separated these two, they are linked together. Onye na-amacha Igbo agaghị enwe ezi ọkpụkpọ agwa. Ndewo, success. Onye na-amacha Igbo agaghị enwe ezi ọkpụkpọ agwa nye Igbo. Onye ọkpụkpọ agwa ya nye Igbo ezighi ezi agaghị etufu ohere isi ka ọ mara ma ọ ga-amụta Igbo. But then, these are the two major factors, in my opinion, that are at the foundation of the problem, the challenge, the issues, the things that we see today that are killing Igbo. Agaji m ịga na nke atọ ya. We have seen the first one, the second one, the third one. Now, ọ bụrụ na ile anya, ị ga-ahụ na ihe m na-ekwu, nkụzi a, isiokwu a m na-akụzi, gbadoro ụkwụ na odide Igbo. You would know that this topic is focused on the writing of Igbo, which forms... So folks, just a little reminder that this room will be closed tomorrow and maybe a couple of days after. Just keep checking with us. We're going to try to get it open as soon as possible. But again, this room will be closed tomorrow. Thank you. Okay, nke ahụ bụ ọkwa dị mkpa nye ndị ọ gbasara. Alright. Ọ bụrụ na ile anya n'ihe anyị na-akụzi wee hụ onwe gị n'enyo, na the mirror of this topic, the question I'm going to ask you is, what will you do? Kedu ihe ị ga-eme maka nke ahụ? What are you going to do if you have found yourself in the mirror of this topic? Obinna Odogbudalo. The third one,
I know why I wrote it this way. Ignorant of the position of the pronouns in Igbo. A person being ignorant of. When a person is ignorant of a thing, omaiya, yes, no interest, peace. No interest, zero interest, even when you volunteer to teach them. Mara asụsụ Igbo, ndewo, o tekwala. Daalụ, o ya dere gị na mma. Obinna Odogwu. Yeah, nsogbu adị. You're welcome anyway. Daalụ, o. All right. Anyị ahụgo nke mbụ hụ nke abụọ. Nke atọ anyị na-eleba anya taa bụ amaghị ọnọdụ nnọchiaha n'Igbo. Ignorant of the position of the pronouns in Igbo. A person being totally ignorant of the position. Now, I know why I use the word position and I use the word ọnọdụ. This is a topic I have taught in this class severally. Akụzigo m isiokwu a ugboro ugboro. Achọrọ m ịkpọbata anyị n'isiokwu ahụ ọzọ site na isiokwu nke m na-akụzi nke bụ ihe ise na-egbu Igbo. Now, asịghị m ọrụ. I did not say the function or the work. Okay? Ịmara ọrụ nnọchiaha n'Igbo. Nnọchiaha Igbo is a very prominent part of speech. Okay? The Igbo pronoun. The Igbo pronoun occupies a very prominent position in the grammar of Igbo. Ndewo Obinna. That is why I singled it out. Now, ọ bụrụ na m kụzicha isiokwu a, ya eme gị mata ọnọdụ nnọchiaha mgbe ị na-ede Igbo. Aga m agwa gị nke ewu eziokwu ịzọnyela ụkwụ nke mbụ n'ịmụta Igbo. This is the reason I'm teaching this class the way I decided to teach it. Ọ bụrụ na m kụzicha isiokwu a, anya ga-emepeghị n'ihe gbasara ọnọdụ nnọchiaha ịbụ onye nwere mmasị ide Igbo. Enwere ike anyị ga-agbakọtazi aka gara gị ụlọ ekpere mara ma ọ nwere ụmụ mmụọ ndị nwere ike ịchụpụ ka isi gị wee meghee n'ọnọdụ ahụ. O nweghị ihe ọ ga-ewe ya ọjọọ sị kpọrọ gị gaa Anambra steeti. Enwere ndị nke Soludo na-ahụbeghị, ndị na-agbabeghị ọsọ Soludo. Mana amaara m na ọtụtụ ndị mmadụ ga-aghọta ma emechaa isiokwu a. Ndewo mara asụsụ Igbo. Daalụ o. Ndị dịka gị ka m na-achọ ị na-ahụ na klaasị a izu niile, ndị ga na-enye nkwado n'ihe a na-eme, n'ihi na ọ dị mkpa ka anyị ghọta na ọrụ a na-achọ ịrụ maọbụ a na-arụ abụghị ọrụ otu onye. Ọtụtụ n'ime anyị kwanụ ndị nọ na soshal midia na-eji ngwaọrụ soshal midia achọ ịkwalite Igbo. Ọ dị mkpa ka anyị na-etikọta isi ọnụ na-aghọta ụzọ Igbo gaje, mara ebe anyị kwesịrị ị na-agba mbọ karịa ebe ọzọ. Ya bụ na obi dị m ụtọ na ị nọ na klaasị taa mara Igbo. Right. Ọnọdụ maọbụ position na Bekee, okay, is what I am emphasizing upon today. I am emphasizing on the position. Why do I say that? Ịchọọ ide Igbo maọbụ ịhụ Igbo edere ede taa, gaa lee ihe ọbụla edere n'Igbo, akwụkwọ niile edere n'Igbo, everything that is written in Igbo. The pronoun in Igbo stands on its own. If you are writing Igbo, you want to write Igbo today, now as I'm talking now, and you must encounter a pronoun. Whatever type of pronoun that is, you must make sure you know that you are writing it separately. Onye maara Igbo ede
bụ nwoke ahụ ma ọ bụ nwaanyị ahụ. Nwanne m nwaanyị. Didi kedu? Daalụ o. Good to see you in class. You're welcome. Right. Nwoke ahụ ma ọ bụ nwaanyị ahụ maara Igbo ede bụ nwoke ahụ na nwaanyị ahụ maara ọnọdụ nnọchiaha. You see how I wrote it in big letters? Yes. Nwoke ahụ maara na nnọchiaha Igbo a na-edesa ya edesa. Irrespective of what you are writing, irrespective of the type of pronoun it is. First person, second person, third person, fourth person. Also, kwa gị ga-eweta nke fifth person. Ya bụrụ na ọ bụ nnọchiaha Igbo, let it be that it is a pronoun. Hey, nwa afọ Igbo, dọrọ aka gị na ntị, ị ga-edesarịrị ya edesa. I don't know if it is making sense to you who have written Igbo once or twice. Do you realize that when you write Igbo, you are conscious of the position of the pronoun? How many of you do that? Amara m nunu mara Bekee, marakwa the definition of pronouns, what they are. O nwere ike ịmatụkwa ya na Igbo, right? Good. Didi, thank you. Have you? Let me tell you about Ndidi Amaka that came into the class. Ndidi Amaka bụ nwa afọ Igbo amụrụ na ofesi. Ọ na-asụ Igbo na-edekwa Igbo. And to tell you the fact, she's not just an ordinary person. Nwa afọ Igbo nọ n'ogo na ọ na-azọ ọkwa politics to the level of Congress is not an ordinary person. She's a business owner. Ọ na-asụ Igbo na-edekwa ede. And because she writes Igbo to me, I know her ability in writing Igbo. What has made her to be able to get to the point of realizing, recognizing what I am discussing today? It is personal effort. Come on, what are we talking about? If you are an Igbo born, wherever you find yourself, even if in the moon you are born, you have a chance. You cannot have an excuse to, oh, my parents did not teach me. Yeah, maybe her parents helped introduce her, but she picked up from where her parents stopped. And this is my message to you all. As Steffi Mama, a possessive pronoun, no, whatever it is, so long as it is a pronoun in Igbo, that's what we're going to be looking at now, okay? Right. So, nwa afọ Igbo na-ege m ntị ugbu a, you are one of those that I do not speak, but I can understand. Let that change within this time that you have found this class. But then, like I usually say, you must go further in the efforts you are making beyond just, oh, achọkwara m ịmụta Igbo, no, I want to learn Igbo. You're going to have to go to Igbo church. You're going to have to read Igbo Bible. You're going to have to be in Igbo interaction. You're going to have to be involved in Igbo every day of your life. Okay? All right. Ka anyị hụ ihe anyị na-akọwa ebe a. Ka anyị lee anya ọmụmaatụ ihe ndị anyị na-akọwa ebe a. Okay, let me start before I begin to clean. Anyị maara na ihe a na-akpọ nnọchiaha bụ mkpụrụ okwu na-anọchi aha, okay, mgbe a na-ede Igbo. Ọ bụ na ma achọghị ide aha mmadụ dịka se na anyị na-ejikarị Obi ekwu okwu na klaasị a. Obi na-aga ahịa ugbu a. Anyị amatago na Obi ka a na-ekwu okwu ya, ọkwa ya? Anyị wepụzie Obi, o wee bụrụzie ọ ga-azụta, let me see.
Akara. Traditional English, we know that this is how this works, right? Yeah, everybody knows. I mara ya bụ enishi na owo taa ka ọ na-arụ ọrụ na anyị kpọrọala ha mmadụ na ahịrịokwu nke anyị na-ede achọsi ide ahịrịokwu ọzọ anyị nwere ike wepụzi aha onye ahụ tinyezie nnọchi ọkwa ya. Thank you, Adeze Dunya. You're welcome. It's really good to have you in the class again today. Thank you. Adeze Dunya is from Serbia. She's an Igbo advocate and Igbo ambassador in Serbia. She has no reason to be advocating for Igbo. Adeze Dunya has not stepped her feet on African soil before. But she's in love with Igbo language. The point that she's working towards the promotion of Igbo in Serbia. Kedu excuse you want Igbo? What excuse do you have? And this is why I was expressing my anger in the last class when I was talking about responding to the professor's interview on YouTube. Ọ bụrụ na ị bịaghị nkuzi nke izu gara aga, biko gaa na YouTube gaa lee video ahụ. One of our professors came on YouTube to say that Igbo language has no problem, it's standing strong and all of that. And the reason he gave that was that universities are now writing in Igbo, theses are being written in Igbo and all of that. And this really got our attention. And so we dedicated a full class of 2 hours to respond to that professor's interview. Watch that video on YouTube. Victor M. I read a post by Enwa in a cultural forum about the misguided tendency to seek one-to-one English equivalent in Igbo. Is this a problem, and how does Igbo organically develop terms for foreign concepts? Yes, it is a problem, Victor. You don't seek one-to-one equivalence. Dalo, London, Cubana. Umuafi Igbo, ebe ọbụla ha gara. Na Cubana nke gị na London. Wahala dị. Eji m aka na Cubana nke Nigeria, gịnị anaghị ese okwu ọkụ ya? Ya dịrị gị na mma London Cubana ndewo. Ama m na ị na-emekasị okwu. Akwụkwọ na ị na-emekasị mesatụkwara anyị maka ịkwalite asụsụ na omenala Igbo ihe anyị na-achọ. Ndị dị ka Cubana nke Nigeria, a sị na uche ha dị ya, ọ ebe a ka a ga na-etinye ego ha. Udo dị. All right. Yeah, Victor. So yeah, it's not our topic today, but yes, we do not encourage seeking one-to-one equivalence between Igbo and English. They are two separate languages. The only thing is that we happen to be bilingual. We speak Igbo and English by virtue of colonialism, and we've got no choice than to use both languages. What we are saying is that do not elevate English above Igbo. We don't do that, and you don't encourage anybody to do that. Yes, Igbo is organically developing terms and concepts by accepting, today's concepts that are coming through technology and sciences. Igbo is doing a very huge work in trying to see those concepts be pronounced in the language. But where we cannot do that, we either adapt or translate. Whichever one, every living language does that. All right, Ndewo Victor, I don't know if you are Igbo or not, but I'm glad you follow Enwa and the Cultural Forum. The guy is doing a very fabulous work in promoting Igbo identity. So you're welcome, Victor. All right. Mgbe na-akọwa ebe a na Obi na-aga ahịa. Agwago m anyị na Obi na-aga ahịa dịka ọmụmaatụ. Anyị maara na Obi na-aga ahịa. N'asụsụ ndị anyị maara ma Igbo ma Bekee, ọ dabazi ya ọzọ ọwụ na m chọ ikwuzi maka Obi mgbe sị Obi ga-azụta akara. Okay? Ihe kazi daba bụ na aga m ewepụzi Obi wee tinye ọ ebe a bụ gịnị? Nnọchiaha. Nnọchiaha. Ọ here is a pronoun.
representing obi. Ọ bụrụ na anyị gaa n'ihu ịkọwa ụdị nnọchiaha ọ bụ nnọchiaha isi ahịrị. It is a subject in this sentence. So, pronouns can be found in any part of the sentence. Mana otu n'ime ụzọ ebe anyị na-esi enwe nsogbu ịmata ọnọdụ nnọchiaha n'Igbo bụ na mgbe anyị chefuru na nnọchiaha bụ nke nwere ike ịbata n'isi ahịrị, na ngwụcha ahịrị, n'etiti ahịrị. It can come in the subject, the object, complement, anywhere in the sentence. Ọ dịrị nwa afọ Igbo mfe ide ahịrịokwu a dee ọ iche. It is easy for an Igbo writer to write this sentence and write this pronoun separately. Yeah, that one is easy. Okay? It's easy. If I also write say I want to put something here now. Okay. Okay, ka m dekwa ya enyere ya ego. Now, I'm still talking about obi here now. A is also a pronoun. But it's a pronoun that we do not know who we are talking about, right? Ebe a bụ nnọchiaha, enyere ya ego. Ya ebe a bụkwa nnọchiaha. Kedu onye bụ a? Pronoun, who? We do not know. Kedu onye bụ ya? Pronoun, who? Obi. Ọkwa ya? Ọ bụ eziokwu ụmụafọ Igbo? N'ime ahịrịokwu nke atọ, right? Ewebatala m onye ọzọ. Enyere ya ego ka ọ bụ fine. Right. Didi, ihe there were completely different. And I'm going to use your question to answer your question, to use your sentence to answer your question, and then use it as an example. Okay? Now, enyere ya ego introduces us to a different idea in the sentence, which is supposed to be a continuation, right? Yabona, someone gave Obi ego to buy akara or buy whatever he wants to buy. So in this sentence, A is that someone we do not know. Ya is Obi. So we have two pronouns. A pronoun. Ya. Ọ dịrị nwa afọ Igbo mfe, to my experience and knowledge, ịmata na ya bụ Obi. Yes. De ya iche, because we know that is a word that probably has two letters. Now, dekwa e iche. It's a little bit easy to do that. But I'm going to now clean up this to go to the question of our sister. So Didi is asking, should that be enyere m ya ego or enyere ya ego? Chinwendu Chidi ndewo o. Amaghị m ebe isa esonyere anyị na-ekelekwanụ ịbọọlachi, anyị naghị ekele ụtụtụ ọma ịnụ. Ụtụtụ ọma bụ ekele ndị bekee atụgharịrị n'Igbo. Okay? Ndewo. Mgbe ọzọ ị ga-ekele gị si ịbọọlachi. Ọ bụrụ na chi abọọla bụ karịa ga isi ndewo nụ daalụ. Aha.
ụtụtụ ọma o, mgbede ọma o, uhuruchi ọma o, ha niile bụ ekele ndị bekee. Good morning, good evening, good afternoon. We have a traditional way of greeting before English came. Igbo tọrọ bekee ọkwa na-eme. All right, daalụ o, ndewo Chinwendu. All right. Our sister Didi is asking, mgbe m dere enyere ya ego, na ọ bụ o kwesịrị ịbụ enyere ya ego ka ọ bụ enyere m ya ego. Ahịrịokwu abụọ ndị a dị iche ma kwụrụ ọtọ. Mana ihe tọrọ m n'ihe o dere bụ na o detere ha abụọ etu o kwesịrị ide ha abụọ. And this is where the topic I'm teaching today comes into play. Like I wish that if after teaching this topic, that all people who are hearing me, who listen to this class today, will be knowledgeable enough to know the difference. N'ahịrịokwu nwanne anyị nwaanyị dere nke mbụ, ọ bụ enyere m ya ego ka ọ bụ enyere ya ego. If we were to translate both of them to understand it in another language, okay, this is I gave him money, right? And this is money was given to him. So they are not the same sentence. Nke mbụ enwere ike ịtụgharị ya na bekee sị I gave him money. Nke abụọ wee bụrụ money was given to him. Now, lee ka anyị si dee abụọ nọ na ahịrịokwu a. Ajụjụ wee bụrụ nwa afọ Igbo na-achọ ide ahịrịokwu a, ọ maara nke bụ nnọchiaha na ahịrịokwu a? Azịza wee bụrụ ọ bụrụ kedu etu esi dee nnọchiaha ahụ? So in this sentence now, which one or ones is or are the pronouns in the first sentence? Which ones? How many pronouns do we have in the first sentence? Nnọchiaha ole ka anyị nwere? Bụ pronoun, yes. Bụ pronoun. Enwere ọzọ? Na ya. Okay. Didi wee sị na bụ pronoun. That is where we have a problem. Didi, bụ pronoun. Mara asụsụ Igbo now also added ya bụ pronoun. So both of them are pronouns. But is not a pronoun in the sentence. Ma enweghị ihe ọzọ. London Cubana, anyị enweghị ihe ebe a na anyị enweghị ihe na ahịrịokwu a. Anyị na-eji ahịrịokwu abụọ ndị a enye ọmụmatụ, you know? We may come to that. Okay. Now, the second one. Yeah, we're coming to the second one. Now, the second one, yes, bo nnọchiaha. That one is for real. Right. So, ọ bụrụ na nwa afọ Igbo achọ ide enyere m ya ego, in most situations, you will find a confusion in writing this sentence. Let's say I detected this sentence to say, write enyere m ya ego. You will get several different people writing it differently. And this is a killer of Igbo language. And n'isiokwu nke anyị na-akụzi, ọ bụ ebe a ka nsogbu na-adịkarị. Ọ bụrụ na mmadụ dee Igbo dejọọ ya otu a, isi ka ịtụziere aka ya bawara gị mba. Remember, that's the topic we are treating, right? 5 killers of Igbo. The first one is not taking correction in Igbo when you wrote it wrongly. Now, ahịrịokwu nke mbụ dabara adaba. It has a meaning, right? But when you are writing it, what do you mean? So, ọ bụrụ na m sị enyere m Obi ego, enyere m ya ego.
Should the A be written separate or not separate? Ihe ga-enyere gị aka ịghọta ma ị ga-ede A gị iche bụ na iji onwe gị si A nọ n'ahịrịokwu a ọ bụ nnọchiaha. Ọsịsa ya wee bụrụ not a pronoun. Ọ bụghị nnọchiaha. A in this first one is not a pronoun. Ọ bụrụ na ọ bụghị nnọchiaha, gịnị ka ọ bụ? Kedu onye ma ya? Ndị na-abịa nkụzi m kamgbe ọnwa ole na ole, kedu onye ma ihe A bụ ebe a? What is the function? I'm not talking about function now. Kedu ọrụ A na-arụ ebe a? Ọ bụrụ na ọ bụghị nnọchiaha. Kedu ndị ma ya? Peace, gịnị ka A na-arụ n'ahịrịokwu nke mbụ? London Cubana sị na ọ bụ ngwa. A ọ bụ ngwa n'ahịrịokwu nke mbụ? Dịrị sị na ị ga-ede A ma ọ bụ A depending on the vowels in the verb. Yes, but that's a different thing, Didi. You are going into vowel harmony. But we're talking about the function of A in this sentence vis-a-vis the function of A in this entire word. Yeah, but what you are bringing out is the issue of vowel harmony, which is a very, very, very important aspect of Igbo studies. Nwada Sally nọ na class ya, kedu ọrụ A na-arụ? Exactly, it won't sound right without A, but then what is A doing there? Kedu ihe A na-eme ebe a? In this sentence, in that word, mara asụsụ Igbo si na ọ bụ auxiliary verb, which is enyemaka ngwa. No. Mgbakwunye, peace, si na ọ bụ mgbakwunye. Kedu ụdị mgbakwunye ọ bụ peace? Lionheart. Aghọtakwa m ihe ị dere. Alright, Lionheart, aghọta m ihe ị dere anyway. Peace zatara ya sị na ọ bụ mgbakwunye. Kedu ụdị mgbakwunye ọ bụ peace? Kedu ụdị mgbakwunye ọ bụ? O were ịma? Okay. Ebe a na-arụ ọrụ nganiru. It is part of the verb. So London Cubana si na ọ bụ ngwa. But it is not necessarily the ngwa, but it's part of the ngwa. So ọ bụ otu n'ime ngwa, which is part of the verb entirely. So let's look at it separately. Enyere. Enyerem. The entire word here is a verb. Ihe mere ka verb a ngwa zuo oke bụ A n'ihi ụdị ahịrịokwu anyị na-achọ ide. Mgbakwunye ka ọ bụ. Mgbakwunye nganiru ka ọ bụ. Now, in the class I taught for several months. Thank you, Ikenna. Ndewo. In the class I taught, na nkụzi isiokwu nkụziri for several months. Ịchọ ya na YouTube, you're going to see it, okay? Unu kọrọ na London Cubana aka biko na ga enwe ike izu ike. Asị na ọ zụtara ya. Right. Anyị mere m ka anyị mara na mgbe ọbụla ngwa anọ, ngwa Igbo anaghị eji ya emebe okwu ma enweghị ihe ndị agbakwunyere na ya, ya na ya ga-ezu oke. In this example,
The verb in this word is nye. And when we're writing it in the lexical format, we write it with an environment to suggest that something should come or can come here, something should or can come here. And what are we saying? Ngwa, thank you. Those that are clapping for London Cubana. I cannot make correct sentences with so many Igbo verbs when they are still in their natural or lexical form until something adds to them. You see? N'ọnọdụ nye, ị nwere ike isi nye m ego, nye ya ego, yes. But n'ọnọdụ, for instance, kwu, ị gaghị asị kwu okwu. N'ọnọdụ si, ị ga-asị si nri, ikwu ya na-akụzi gịnị ka ime. Imagine your brother or sister who is learning Igbo, you know, ọ chọrọ ịsa sị kwu okwu. Kwu okwu na. Right. Why can't you say that? Because that verb he's using, that verb they're trying to use at that time, is still in their very lexical form. Something has to add to it. Okay? Now, you either add in front of the verb, behind the verb, or sometimes in between. Sometimes. Igbo does not always accept what we call interfix. Okay? But mostly, Igbo words are expanded by adding something in front of the verb and behind the verb. None of that here, e na-arụ ọrụ ebe a dịka ngwa. Mgbakwunye nke bụ ihe a na-agbakwunye n'ihu ngwa. Nke bụ na e abụghị nọcha. So you cannot write it together. You see, the language is very intelligent. The language, the way it behaves, is arbitrarily intelligent. And that is why, if you want to change the components, when you are writing it, if you want to change the components, you are veering off of how the language works naturally. That's what we call arbitrariness of a language. It's just like I used the example here in the class last week. I say, "Ọbụrụ na ino na mmadụ sụrụ bekee wee sị, people knows." Immediately you will turn around to look at who said that. If you are conversant with how English works, true or false. Ọ bụ na m na-ele onyonyo video mmadụ na-eme, onye ahụ bụrụ onye na-anyụ ngwa, ọ na-enye m nsogbu ịga n'ihu lee onyonyo video ahụ. If a person is a bad English speaker, it becomes a stumbling block for some of us listening to that person's content, except where that content is very, very important, one way or the other to us. We now say, okay, let's neglect the person's bad grammar. Why is that? Our knowledge of English, our English knowledge has positioned us to understand, to know that this person is using the wrong components of the grammatical structure. And so, forcing the language to behave the way it was not meant to behave. You cannot do that. You can't force the language to behave negatively or the other way around. But that is what we do every day. We write Igbo wrongly. Ụbọchị ọbụla ị hụrụ onwe gị ị na-ede asụsụ Igbo na-edegheri ụmụ mkpụrụ okwu ndị so ị kwesịrị iji eme ahịrịokwu n'Igbo. Ị na-achọ ime ka Igbo kpaa agwa wee kwado amaghị ama gị, amaghị ede gị, amaghị akwụkwọ gị. N'ihi na ọ bụghị otu ahụ ka asụsụ ahụ si arụ ọrụ. I don't know if you understand what I'm saying. So the intelligence I wanted to explain to us here is, n'asụsụ Igbo, Igbo already works in a way that mobily na-ede nọcha ha. Whenever you're writing the pronoun, wherever the position of that pronoun is, must stay apart.
That means that if I write a sentence and the pronoun is, a word, especially on our this one letter word rather. If I'm writing a sentence and I encounter one letter word and it is a pronoun and I wrote it separately, it would have supported the fact that I have followed the structure, the grammatical structure of the language. But if I encounter a pronoun and I wrote it together, I have changed the function of that one letter word to shift from being a pronoun to being something else. There are no two ways about it. Now, ebe ụmụafọ Igbo nweziri nsogbu wee bụrụ ebe anyị nọ, anyị amaghị ebe anyị kwesịrị idosa nnọchiaha n'ahịrịokwu. I know why I singled out nnọchiaha, pronoun, for this topic. Okorodogu daalụ, ya dịrị gị na mma. Thank you, my brother. Ndewo. Thanks for the crown. Now, aga m ehicha all these other words ka nke a nwee ike ịpụta ihe. Lọlọ ọdụmegwu ndewo o. Ana m ahụ gị. All right. Let me clean up these ones to make clearer what I'm looking at here. Enyere m ya ego, anyị ekwugo na n'ime ahịrị a nọ n'ihu ebe a abụghịzi nnọchiaha, ọ bụzi ngwa ya na ngwa asọ. Mana lee nke a, nyere ya ego. Now, the language does not support any insertion of ebe a again. Look at this. Asụsụ Igbo agaghị akwado na ị chọrọ ide na ị nyere Obi ego, i wee dee ya nọrọ iche n'ihi na akụzigoro m gị taa na nnọchiaha na ọ na-anọ iche. Na mgbe ọbụla ahụrụ nnọchiaha, ọ ga-anọrịrị iche. I wee nụ na nnọchiaha bụ hidezie ya, idee ya iche. Okay. When you are writing it separately, it is nnọchiaha, so long as the rest of the sentence comply with the positioning of that pronoun where it is. And what do I mean by that? The rest of this sentence must comply with the positioning of this guy. That complying is, I cannot write again here. Nke bụ na this sentence cannot read enyere m ya ego. No. Why is that? Because the pronoun nnọchiaha n'ebe a kwesịrị ịbụ ya na ya. Ọ bụrụ na nnọchiaha n'ebe a bụ ihe ọ pụtara bụ na nnọchiaha onye mbụ na-akọwa na ya nyere nnọchiaha onye abụọ ego. If this is not clear, please let me repeat it. Just let me know that it's not clear to you, okay? Ihe ọ pụtara ebe a bụ na nnọchiaha onye mbụ, the first person pronoun, is a guy that is talking about the second person pronoun. Now, if we see this structure here, what you have ended up doing is to create a conflict by introducing another pronoun that does not fit into the dialogue. And who is that pronoun? The fourth person pronoun who is not involved. I don't know if this is making sense at all. Yes, the first pronoun in the sentence is the first person. In this sentence, so I'm talking about this particular one. Okay, thank God it's making sense to you, Lionheart. N'ahịrịa, onye na-ekwu okwu bụ onye mbụ, which is me, ọmụwa na-ekwu okwu, right? Ihe m na-akọwara unu bụ na m nyere Obi ego, mana unu ma na Obi ka m na-ekwu maka ya, nke bụ na akpọghịzi m Obi aha.
Two people are involved. Mụnwa na Obi. Onye eze daalụ o. So if I write this sentence this way and write A separately, and I want to say na mụnwa nyere Obi ego, mara asụsụ Igbo, m nyere ya ego is perfectly correct. There's nothing wrong with it, okay? M nyere ya ego. And your question now is plays a vital role in also explaining what I mean, okay? Mara asụsụ Igbo jụrụ ajụjụ dabara adaba dị mkpa. Ọ sị, kedu maka m nyere ya ego? M wee sị ya yes. It is supposed to be that the more regular occurrence of this sentence this way kwesịrị bụ m nyere ya ego. M nyere ya ego. That means subject, verb, object, complement. Right? For traditional grammar. Ọkwa ihe a ka akụziri anyị. Isi ahịrị, ngwa, onye nnara na nnabata. We have all these terms. Right? But the Igbo language has it that there's a possible movement of this guy coming over here. This is what I taught those that were in my class for a few months back. The language permits the movement of this subject. Yeah, Biazie here. Now, let me give you this. For this guy to move over here, it will not become Nyeremya ego, okay? But the language on its own does not work that way. Asụsụ Igbo enweghị nyere ya ego, nyere m ya ego. You know what it now will do? It will introduce something to the verb. And that thing it will introduce will become A. And there's nothing else that can come in position of this A in a sentence like this. It cannot be O nyere m ya ego. It cannot be I nyere m ya ego. It cannot be anything else but A nyere m ya ego. What permits the introduction of A to the verb is the movement of M from the former position here of being the first word to be written, nyere ya ego. When it moves, the language introduces A. Otu a ka ọ dị n'asụsụ Igbo anyị. Na ihe m na-akọwazi wee bụrụ na ọ bụrụ na m na ebe a, agaghị anọ ebe a n'ọrụ onwe iche n'ihi na abụghị isi ahịrị, abụghị nnọchiaha. Ọ bụghị nnọchiaha. Ihe bụ nnọchiaha bụ m na ya, anyị unu hụrụ na edepụtara ya iche. So ya nwa mere anyị ji na-akọwa na n'ebe a abụghị nnọchiaha, ihe ọ bụ gịnị mgbakwunye nganiru nke na-aga n'isi ahịrị. So an Igbo speaker who has interest in writing Igbo but does not know the position of the pronoun whenever they want to write Igbo is an Igbo killer. Is a killer of Igbo. I'm not talking about that person. It's the lack of knowledge is an Igbo killer, Igbo language killer. I'm not referring to the individual. Yes, London Cubana, the difficulty is not even resting with just non-Igbo speakers. What we are looking at is the difficulty for Igbo speakers, native speakers. N'ihi gịnị ka m ji kwuo ya? Tupu onye na-abụghị onye Igbo eruo n'ogo ịmata ihe m na-akụzi, ọ matala ụkpụrụ, o kwesịrị ịmata ụkpụrụ usoro ụzọ Igbo si arụ ọrụ. Now, for this kind of knowledge that I'm teaching, that I bring to this platform every week, I'm looking at all Igbo speakers as people who have need to learn Igbo
in a way that a foreign speaker learns Igbo. In terms of writing, anyị niile ka ọ dịrị itinye uchu n'ịmụgharị Igbo. You need to go back to school and learn Igbo for you to be a true promoter of Igbo language. It's either that you cannot write at all. Ọ bụrụ na ịmaghị ka esi aghọta ka ụmụ iriri okwu ndị a si arụ ọrụ n'Igbo. It's either you respect yourself or you wouldn't write in Igbo at all, which is bad. Or you continue to write and continue to make the mistake. But the issue is different here. Ọ bụrụ na ị bụrụ onye idejọ atụziere gị aka iwe kwere, ọ dị mma. Karịa na ị bụ onye idejọ atụziere gị aka ise okwu n'elie kpọọ onye ahụ iyi jụọ ya ụbọchị a mụrụ ya jụọ ya ebe ọ nọ bụrụ onye ga-akụziri gị Igbo. This is what we are seeing. So the issue I'm bringing is not even for the non-Igbo speakers, because they must have passed the level where the basic rudiments have been taught. Now they will come to this point where all of us who do not know how to write Igbo, even though we are native speakers, we are fluent speakers, right? Going back to school, yes, does not mean literally. And what that I mean is what we are doing here today. Asụsụ Igbo asọgbugo n'onwe ya nwanne m. Leenu ya no, leenu m lee motorcycle. Giovanni daalụ, ọ nke na-aza Giovanni. Giovanni ahụghịkwa aha Igbo. Gịnị bụ aha Igbo gị? Ndewo, o. Ya dịrị gị na mma. All right, e nwere ihe ọzọ nwere ajụjụ n'ihe a m kọwara ugbu a. O doro anya. Mmadụ amaghị ọnọdụ nnọchiaha n'Igbo. Mmadụ amaghị ọnọdụ nnọchiaha Igbo bụ otu n'ime ihe na-egbu asụsụ Igbo. Chetakwanụ, ndị na-abịaghị nkụzi nke izu gara aga, gaa leenụ vidiyo nke anyị dere. Grammar school used to be the mainstay of education. Grammar school, na ihe ndị ahụ ozi akụkọ a na-akọ, akụkọ idu na ọba. Ma nke grammar, ma second, ma public, ma private. Unu ahụgo na ugbu a anyị nọzi n'ọnọdụ na gọọmenti etiti Nigeria asịla onye ọbụla mụrụ ihe dị ya mma n'ogo primary na secondary. You do not care whether you're going to learn your language anymore. That is a killer. Okay? Anyị ka nọ na-enwe nsogbu na ọtụtụ ụmụaka Igbo, ụmụafọ Igbo achọghị ịsụ, achọghị ịmụ Igbo. Ugbu a gọọmenti emezie ya ka ọ bụrụzie ya ị nweziri ike ịgacha school, gaa primary, gaa secondary, emeghị ihe ọbụla gbasara Igbo. That's a very big problem. Osinachi ezigbo nwa afọ Igbo daalụ, ya dịrị gị na mma. O ndewo. Ndewo. Enwere onye ọzọ nwere ajụjụ n'ihe m kọwara ugbu a. I want to make sure that if you did not get anything in today's class, get this fact that you understood how to place a pronoun. I'm not saying function, but the position. Aga m enye ọmụmaatụ ọzọ iji kọwaa ọnọdụ anyị. Did you always can ever thank you for guiding us into using that example you gave. Okay, daalụ o. Enwere klaasị mgbe m bidoro isiokwu a wee na-akọ si na enyere m anyị ọmụmaatụ. Okay, success ga-echeta nwere ọmụmaatụ m nyere, and I want to bring it back. Mgbe na-akọwa na otu n'ime ihe na-eri mmụọ anyị n'Igbo, na-enye anyị nsogbu n'Igbo bụ ị ga-eweta ahịrịokwu isi ọ na nkwupụta ugbu a sị ngwa ka anyị niile dee ihe dị otu a. Aga m enweta mmadụ 4 na 5 ga-ede otu ihe ahụ n'ụzọ 4 na 5 dị iche. Okay? And that's the complexity of Igbo, just so you know that. But that complexity has been made more complex by the fact that so many people who use Igbo verbally, orally, in their daily activities
do not know how to translate their oral usage of Igbo into a reading form and in a correct way. That is just the main fact. Anyị na-asụ bekee dịka m na-asụrụ unu m na-asụ Igbo m na-etinye bekee maka ndị na-aha aghọtacha Igbo ọfụma, right? You can't imagine me writing a single English sentence and it is not correct, grammatically correct, and you will pardon me. You won't pardon me. Somebody might walk out of my class because of that. Somebody might begin to dislike my class because of that. But Igbo, no. We all have our local government authorizations to write our own Igbo in a way we like. And nobody corrects us, should correct us. But the question is, who will correct who? Hey! All right, let's see this sentence. Mgbe ọbụla chi bọrọ, okay. London Cubana si na otu a ka ọ dị na London. Ụfọdụ ndị ụmụazị a mụrụ na London amaghị Igbo bekee dị ọkwa ya. Yeah. Mana ịmana ihe dị iche na nke anyị London Cubana bụ na did it just be coming down? I won't be too fast for us, okay? So, London Cubana, you know, ihe dị iche na nke anyị na ndị London bụ na ọ gara ahụ gị hụ onye nwa bekee na-abịa ịmụ Igbo, right? To the point of learning it in the university, right? But anyị niile, we take pride in going to the university to learn English. Okay? At some point, a London English speaker may begin to take much energy in, learning how to write their language, but not the same in Igbo. And that is why UNESCO has a gut to say that Igbo will die, which of course we are pointing to that. All right. Mgbe ọbụla chi bọrọ, mmadụ teta n'ụra ma kelee ekele. O nwekwara ihe ndị ọzọ a na-eme n'ụtụtụ. Ọ bụrụ na chi bọọ, mmadụ ga-eteta n'ụra ma kelee ekele. Okay? Right. Aga m agbanwe otu n'ime ihe n'ebe a. Wee sị, ọ bụrụ na, okay, chi bọọ, mmadụ eteta n'ụra ma kelee ekele, full stop. Enwekwara ihe ndị ọzọ a na-eme n'ụtụtụ ma ekelechaa ekele. Kedu onye nwere ike ịrụtụrụ m aka mkpụrụ okwu ole nọ n'ahịrịokwu a ndị na-egosipụta nnọchiaha? Mkpụrụ okwu ole nọ n'ahịrịokwu a na-egosipụta nnọchiaha? How many words? How many of those words are pointing to being pronouns? How many words? Can you name them for me? Achọrọ m onye nwere ike ịgụtara m ha niile. I'm standing apart so that I don't block people's view. Did you hear guy? Joyful learners. Na o. Lionheart is all na no o. Lionheart achọ nke edepụta ya o. Joyful learners say na o. Mmadụ
Mmadụ. Did it say mmadụ? Okay, ahụgo m a. Learn how to say a. Did it say mmadụ? Enwere ọzọ? Okay, ka anyị kọrọ n'onwe anyị aka. Ka anyị kọrọ n'onwe anyị aka maka ịhụta ma họpụta mkpụrụ okwu ndị a. Okay, mmadụ eso ya, ọkwa ya didi. All right. Mmadụ eso ya is a word on its own, and it's a what am I trying to say? It's a class of word on its own, not a pronoun. All right. Ọ bụrụ na chi bụ ọ. Mmadụ eteta n'ụra ma kelee ekele. O nwekwara o. Ihe ndị ọzọ a na-eme n'ụtụtụ. A na-eme n'ụtụtụ. All right. Agaje m iweta mkpụrụ okwu atọ ndị a wee tinye ha n'ahịrị ọzọ dị iche wee jụọ anyị ka anyị wee lee ọrụ ha na-arụ. Okay. Okay. Ihe m dere ebe wee sị ma ọ dị mma ma ọ dị njọ, a ga na-agba mbọ n'ọrụ n'ihi na o nweghị onye chọrọ ịda ogbenye. Ma ọ dị mma ma ọ dị njọ, a ga na-agba mbọ n'ọrụ n'ihi na o nweghị onye chọrọ ịda ogbenye. If you are able to identify the fact that in all of these sentences I wrote, I am particular about making sure that each of the one-letter pronouns is separately written. You will begin to imagine how important this is to Igbo. Ma ọ dị mma ma ọ dị njọ, a ga na-agba mbọ n'ọrụ n'ihi na o nweghị onye chọrọ ịda ogbenye. Enweghị mgbe m ga-ede ya n'ụzọ ọzọ dị iche ya enye anyị nghọta dịka o si nye anyị ebe a. Enweghị. There's no way I'm going to write ota. If I do this, I have killed this sentence. It doesn't matter what I want to write. If I did any of this, I have killed the sentence and more. If I also do this, ebukwolem the sentence the more. I have killed it the more. Why will I kill the sentence by doing any of this? Onye ọbụla maara Igbo maara na ọ bụ na ide ihe dị otu a ọ gụọ ya otu a. You did not make any sense. In fact, it has rendered this sentence unreadable because there's no way the person will begin to look at this word as together because this is a pronoun. It's as simple as that. Now, ihe na-agbagwoju anya n'ide Igbo bụ na ọ bụghị ahịrịokwu niile nwere nnọchiaha, right? Ọ bụghị ahịrịokwu niile nwere otu ụdị nnọchiaha. Ka m nye anyị ọmụmaatụ ọzọkwa.
nke a nwere ike ịbụ ajụjụ nwekwa ike ịbụ okwu ị ga-abịa be m ma ịlọta ọrụ ị ga-abịa be m ma ịlọta ọrụ ọ nwere ike ịbụ ajụjụ nwere ike ịbụ okwu simple ị ga-abịa be m ma ịlọta ọrụ it is not difficult to know that one of the things that makes this sentence to be readable and understandable is how I positioned my pronoun. And then imagine when I wrote this. The entire sentence has become unreadable. Somebody might also think that this is not out of place. Ọtụtụ ndị mmadụ na-ede Igbo taa. Ọtụtụ ndị mmadụ na-ede asụsụ Igbo otu a. N'ahịrịokwu a, ị ọ bụ gịnị? Nnọchiaha nke bụ na ọ ga-anọrịrị onwe ya. Ọ bụ gịnị? Nnọchiaha ọ ga-anọrịrị onwe ya. Ị ebe a ọ bụ gịnị? Nnọchiaha ọ ga-anọrịrị onwe ya. There are no two ways about it. O nwere na-aghọtaghị ya? O nwere onye ọ na-agbagwoju anya? O nwere onye nwere ajụjụ maka ya? Kozeni, kedu? How are you? Ndewo, I think this is your first time to the class, right? Nini Nabi, how are you too? All right. Ahịrị a m dere ebe a nwere ala ka ị ga-eji dee ya tinye nnọchiaha dekọta ya ọnụ ya na okwu na-eso ya ịdala ya dịka Kozeni dere m Kozeni gịnị bụ aha Igbo gị biko ka m hapụ ịta ahịrị ọnụ dịka m jụrụ Kozeni kedu ya ode adị mma. That is one of the ways I see people write every day when I ask this question in my class. Mana Kozeni dere adị mma. All right. Now, Kozeni detere ya. Kozeni is afa m bụ Chukwuma. Okay. Afa m bụ Chukwuma. Kozeni afa enweghị arụ na ya. Oh, it is not English, it's Igbo. If you write afa or aha, okay? Right, you don't put R, okay? All right. Oh, mara asụsụ Igbo, ị ga-echeta nwa ajụjụ ị chọrọ ịjụ. Kedu ahịrịokwu ị chọrọ ịjụ ajụjụ na ya nwere ike ideghachi ya? Oh. All right. So this is what I see most times when people want to respond to my question, kedu, both this and this, none of them is correct. And this is one of the shortest sentences anybody can write in Igbo, right? Now, dịka Chukwuma dere, adịmma is even a grammatically correct sentence. Exactly. Ọ bụ ya nwanne m nwanyị. Mana achọrọ m ịkọwa na adị mma dịka Chukwuma dere the correct grammatically, but it does not answer the question that he wanted to answer. He is referring to himself. It's an adị mma. So this is saying somebody else who we do not know dị mma.
Chukwuma, this is what you wrote, okay? Ade mma means an unknown person, demma, right? So this is wrong, wrong and correct. Depends on where you are standing to look at it. All right. Which, of course, yes. So it means A is fine. All right. So the correct thing to write is how our sister did it there. Adam ma. Adam ma. Because a neighbor. Aboy nocha. Kiri hebo nocha. This A is not a person. What is a person? Okay? Ọ bụgoro na ị chọrọ ide ọ dị mma, ọtụtụ ndị mmadụ na-edekwa ya ọ dị mma. This is grammatically wrong. So what you write is ọ dị mma. Gịnị mere anyị ga-eji ede ọ iche? N'ihi na ọ bụ mmadụ, ọ bụ onye na-anọchite anya mmadụ, ọ ga-anọsarịrị onwe ya. Mgbe ọbụla m na-ege egwu ma ọ bụ na TV na redio na moto nle ọ bụ egwu Igbo, ana m akpọkarị egwu Igbo. Aga m achọ ka m hụ aha isiokwu egwu ahụ a na-agụ. Ọ na-ewute m karịa, ọ na-agba m anya mmiri karịa n'ọtụtụ mgbe 10 out of 10 times m hụgoro aha egwu Ugo jere mba, ndewo kwa ya dere gị na mma. Ịlọtakwa mba ị gara. Chinedu nwa Biafra, nwa afọ Igbo, ndewo ya dere gị na mma. Chinedu daalụ bụ a abụọ, you know? Daalụ bụ a abụọ. Okay, let's start looking at this little Igbo that we write here, okay? Ugo jere mba, ị ka nọkwa ya? All right. Wahala dị. Ma ị ga-alọta na Christmas, akwa ị ga-alọta December, kwa ya? All right. So, mgbe ọbụla m na-ahụ ihe ndị mmadụ dere mgbe na-egwu ha dịka ma flavor ha ụmụ egwu ndị a niile ị ga-ahụ na ọ bụrụ na ịghọta nkụzi ma isiokwu anyị na-akụzi taa, ị ga-emetara anyị ebere. N'ihi na ọtụtụ mgbe m na-ahụ ya, isiokwu egwu ọbụla m na-ege, ana m ele ya anya. Ahụbeghị m nke edeziri edezi. And the reason is because when a pronoun is involved, an average Igbo writer does not know how to position the pronoun. Once M is introduced, it bullies the first. Oh my God. Success is saying, once M is introduced, it bullies the first pronoun to hug the verb. The issue is that you are seeing that one as the first pronoun. It's not a pronoun in the first place. It is a component that should hug the verb so that they will work together, so that the pronoun will have her way. Okay? All right. So, mgbe Ugo jere mba batara, ajụrụ m ya ajụjụ. Ya na Chinedu nwa Biafra, boko Chinedu, dezie daalụ gị ọ. Daalụ bụ a abụọ. Daalụ. Ndewo e abụọ. Okay? If you can know this from today's class, that will help us very great. Okay? All right. Ihe ndị ọzọ idetere ya, daalụ nwanne maazị. Eziokwu, except that maazị gị as well. Maazị bụkwa a abụọ. Okay? Mgbe ọbụla ị na-ede maazị, cheta na ọ bụ a abụọ. All right. Ugo jere mba wee dee ekene m gị.
ekene m gị. Ugo jere mba, dezie ya otu a ka ị kwesịrị ide ya o. But you wrote ekene m gị. 1. So, if you write, ọ bụ na ị dere ya otu a, ihe ọ pụtara na you've reduced your position as the pronoun, as a person speaking. Okay? Gị nwa bụ mmadụ kwesịrị ịnọrọ onwe ya. You are the here. Gị nwa bụ nọ n'ahịrịokwu a. Okay? N'ebe a bụ nganihu ngwa. Mụ nwa anyị na-ekele bụ gị n'ahịrịokwu a. So, ma gị ma mụ nọrọ onwe ya because we are humans. So the word that represents your name and my name, they are written apart. Okay? Ọ bụ na ide ya ekene m gị ugo jere mba, kwa ịma ihe ị ga-ede. Ihe ị gara ede bụ ugo jere mba ekele onye nkụzi. Ọ ihe ị gara ede. Mana ịma na ide ya, ọ ga-atọ ọchị. Ọ bụghị na ideteghị ya, but ị ga-ahụ na ọ ga-atọ ọchị, all right? That is it. Because the functionality of the language, permits that we use pronouns. Nke ọzọ idejọrọ ya, aka nọ m mba. That's another very, very important sentence I would like to represent here. Why I say it is important is the way you represented it is I don't know. All right. Lekwa ihe idere. Aka nọ m mba. Agụrụ m ya ma ghọta ya, okay? But look, lekwa ihe ị kwesịrị ide. Aka nọ m mba. Mana ihe ọzọ na-atọ ụjọ bụ na onye ọzọ nwere ike ide ihe ahụ idere, dee ya otu a ka nọ m mba. Onye ọzọ nwekwara ike ide ya otu a ka nọ m mba. Onye ọzọ nwere ike ide ya otu a ka nọ m mba. So this is an example of Igbo expression or sentence where you can get several different ways people can write it, but the only correct one is one, which is this. Ihe ọzọ ọbụla mmadụ dere ebe a. This is how Igbo is. Otu a ka Igbo dị. All right, let me see. Good. Ugo jere mba, ịmụta gị Igbo ugbu a. I wee dezie Igbo ndị ọma, ekene m unu. Daalụ. Otu a ka ọ na-adị. Ihe i mere ugbu a bụ ihe na-atọ onye nkụzi ọbụla ụtọ. Ọ bụrụ na enye ntụziaka, nwa akwụkwọ wee soro ntụziaka ahụ wee dezie maọbụ mezie ihe o mejọrọ. Ya dịkwara gị na mma, ugo jere mba. Ndewo. Mgbe ahụ ị dere ekene m unu maọbụ ekele m unu, ga-anọsarịrị onwe ya. Agaghị anọrọ onwe ya n'ihi na ahụ abụghị mmadụ. Ọ bụghị mkpụrụ okwu eji anọchite anya mmadụ. Ọ gaghị anọrọ onwe ya. Na nchịkọta ihe ọmụmụ nke ụbọchị taa, anyị lebara anya na ihe nke atọ na-eso egbo asụsụ Igbo. N'isiokwu nke anyị bidoro n'izu ole na ole gara aga, nke na-asị ihe ise na-egbo asụsụ Igbo. In today's class, we looked into the third factor among the 5 killers of Igbo language. The third.
nke mbụ anyị lebara anya bụ mmadụ anabataghị ntụziaka. When a person does not accept correction when they wrote Igbo wrongly. Nke abụọ anyị lebara anya bụ mmadụ ide ihe n'olu ndị ya. When a person neglects the standard Igbo and chooses to write in the dialect. Ihe anyị ji kagbuo nke a bụ na anyị na-akwado na klaasị anyị na-akwado ka ndị mmadụ ịchụ isi Igbo sụọ n'olu gị. Daalụ nna m Ugo jere mba, ndewo, ya dịkwara gị na mma. Ịchọ isu Igbo ya bụ na ịma olu ndị gị, your dialect, speak your dialect, okay? Ndewo, ya dịrị gị na mma Ugo jere mba. Inspire, ị bịara n'azụ oge, daalụ o. Aha Igbo gị ọ gịnị? Inspire. Right. Ọ bụrụ na ịma olu ndị gị, sụọ olu ndị gị. Especially when you are in the midst of ndị village unu. Chigozie, okay. Ya dịrị gị na mma. Jaja, my own sister. Jaja, you've been away from school for a long time. Otego achọla m iburu lantern chọta gị n'ụlọ unu. Jụọ sị, ọ dịkwa na mma Jaja? Ọ ekwubeghị ụgwọ akwụkwọ ka ọ gịnị mere iji na-agbapụ ụlọ akwụkwọ? Jaja, I hope you are doing okay. It's good to see you in class again today, even though you came very late. Maybe you don't know, our time changed with 1 hour up front. So it used to be 12 noon. I think it used to be 1 p.m. Eastern time, and then we are doing 12 noon Eastern time. Yeah, that's what the time is now. All right. Okay, so na nchịkọta anyị n'ụbọchị taa, nke abụọ anyị lebara anya wee bụrụ na ụfọdụ ndị mmadụ na-ahụta onwe ha chọọ ide Igbo, ha ede olu ndị ha. There's an extent to which writing your dialect can carry you when you're writing Igbo. It was an important thing to happen to Igbo language for there to be the creation of standard. Just like every language that is growing, there is a standard version. The standard version of Igbo is what is written in literature, what is written in education. Oya kam ji na-akụziri unu ihe. Okay? Ugo jere mba, ndewo. Anọ m n'obodo Trump. Ndewo o. So, nke bụ na ọ bụrụ na ị chọọ ide Igbo, ọ dị mkpa na ị ga-eji izugbe, which is the standard, wee dee Igbo. Mana ụfọdụ ndị bụ ndị na-ewere ohere ha na-achọ ịkụzi olu ndị ha dee ya. Our dialects are limited. The standard is proficient enough to be used in literature. Ihe a so na-egbu asụsụ Igbo. Nke atọ ya bụ nke anyị lebara anya taa, nke bụ mmadụ amaghị ka esi edosa nnọchiaha n'ahịrịokwu Igbo. For those of you that joined this class from the beginning, you have seen the importance of positioning the pronouns well, as we have explained in today's class. N'izu na-abịa abịa, anyị ga-eleba anya na nke anọ ya, enwere ike lebakwa anya na nke ise ya wee pịachie isiokwu a. Maka ndị na-abata nkụzi anyị nke ụbọchị taa, ya bụrụ nke mbụ ị na-abata, anyị nwere ọtụtụ ihe ndị anyị na-emegasị, anyị na-arịọ ụmụafọ Igbo ka ha nyere anyị aka iji nwee ike kwalite ma chekwaa asụsụ Igbo. Anyị bụ ndị hiwere Omenka app. App a bụ Omenka nọ na ekwentị na Play Store na Apple Store. Ọ bụrụ na itinyebe ya n'ekwentị gị, taa ka ị na-anụ maka ya, biko gbaa mbọ tinye ya n'ekwentị gị ugbu a. N'ọnwa ole na ole na-abịa, anyị na-akwado usoro ihe ọmụmụ na ihe atụmatụ nkụzi nke a kpọrọ lesson plan n'ime Omenka app, nke ga-enyere onye ọbụla aka, ndị na-achọ ịmụta Igbo site n'ọta akara, ma ọ bụ ụmụafọ Igbo ndị a mụrụ na mba, ma ọ bụ ndị na-abụghị ndị Igbo na-achọ ịmụ Igbo. Anyị na-etinye organized lesson into the app.
and it's going to be launched before the end of the year. The resources we are putting together is something that is beneficial to everyone who has interest in learning Igbo. So please get Omenka app in your phone. Ihe ọzọ anyị na-eme bụ, we have this class. But in addition to this class, I nwere otu I created on Telegram called Igbo, Omenka Igbo Action Group. And anyị na-arịọ ụmụafọ Igbo ka ha soro bata na action group ahụ ọ bụrụ na iso n'onye ihe gbasara ịkwalite n'ichekwa Igbo na-adị ụtọ. The reason is because we are gathering Igbo young people who are going to be part of the advocacy that we are building. We must speak until Igbo language is well represented in the internet and locally. Anyị ga na-aga n'ihu na-ekwu, na-akụzi, na-atụzi aka, na-aba mba ruo mgbe asụsụ Igbo ga-ewere ọnọdụ ya, nke na UNESCO ga-elezi anya n'azụ ya sị, oh, ụmụ Igbo agbaligo. The position of Igbo had changed. You must be a messenger. You must be an advocate if you believe really in your linguistic identity. Ọ bụrụ ndị nọ na TikTok, the link to join the Omenka Igbo Action Group on Telegram is on our bio. So go to our bio, click on the link, join the group. Gradually, we are inviting people, but people are coming in very little by little. So we are encouraging all of you that are in this class today, go to our TikTok bio, click on the link, join Omenka Igbo Action Group. For those of you on YouTube, it is Omenka Igbo Action Group. Just go to Telegram and join. Ụfọdụ ndị mmadụ na ha ajụla anyị o nwere ihe a na-akpọ one-on-one class. Yes, anyị nweburu one-on-one class na our website bụ I have. I'm not going to be writing it again. But because of the lesson plan we are building on Omenka app, that is going to supersede the one-on-one class we used to promote. We are no longer going to be promoting the one-on-one class on our website, so that when the app new lesson plan is launched, you have the chance of subscribing to your own self-paced plan. Ihe ọzọ anyị na-eme bụ, every first Monday of the month, we have a conversational class. In the coming class, we are going to have, in the coming first Monday of next month, we're going to have another opportunity of having interaction here. People would request and join. I would like to see all of you come and express yourself. Ụbọchị ahụ ka anyị na-ada akpa enwe ohere ịkọwa ụzọ anyị si enwe mgbalị n'ịmụta Igbo na ihe nramahụ anyị na-enwe na-enwere enyemaka anyị chọrọ. Ụbọchị ahụ ka anyị na-enwe ohere ikwu ihe gbasara ọtụtụ nsogbu Igbo na-enwegasa. Ya nwa mere na anyị na-enye ohere niile dị iche iche ka ụmụafọ Igbo hapụ inwe ngọpụ. This is a project we call Igbo Literacy Project. The class I teach is not primarily for beginners who are, young children, people who are learning Igbo. No, this is conversation about Igbo, the preservation of Igbo by Igbo people. Ọ bụrụ na ịhụbeghị mkpa ọ dị ime onwe gị ka isonye na ndị ihe gbasara asụsụ Igbo na-anụ ọkụ n'obi, biko, ọ bụrụ na ị nọ na klaasị nke ụbọchị taa, mee ka ọ bata gị n'uche. Ị bụ nwa afọ Igbo. Enweghị ọdịdị ihe ọzọ, onyinye ọzọ Chukwu nyere gị karịrị na ekere gị bụrụ onye Igbo. That's the primary identity you have. Every other identity comes after that. If people like, let them say you are tribalistic. It is different from identifying your cultural identity. The challenge we have is so many of you, so many of us are being born outside of Igbo land.
by parents who did not take time to inculturate us, to expose us to the language of our immediate environment, which is supposed to be our mother tongue. Ọtụtụ n'ime unu bụ ndị nne na nna ha enyeghị ohere ka ha mmụta Igbo, ka ha sụwa Igbo mgbe a mụrụ ha na mba niile a mụrụ unu. That is the biggest challenge Igbo language has today. Otu a London Kuba na nwanne m nwoke nọ na London. O nwere ike ọ nọ ebe a ugbu a na-amụsị ụmụ ya, ha wee na-asụ Queen's English. Ọtụtụ n'ime anyị n'obodo niile dị iche iche, including those who are in Nigeria but not in Igbo land. It has become a culture of the day that an average Igbo child born today will likely not speak Igbo in their life. Lenian. Mana anyị na-eme ihe niile anyị na-eme, na-akpa ike niile anyị na-akpa, akpa ego niile anyị na-akpa. You do not ask yourself what will happen to the next generation of Igbo. Nwa gị ahụ na-anaghị asụ Igbo taa, kedu Igbo ọ ga-akụziri nwa ya ma ọ bụ ụmụ ya? What that means is that from your own generation, the lineage of Igbo identity, Igbo linguistic identity has been cut off. Then imagine that an average Igbo family has somebody, 1, 2, 3, 4 persons who are living outside of Igbo land, raising their children who no longer speak Igbo. Ọ naghị emetụ gị n'uche n'obi. Iche na ọwa aja mbele ka anyị na-akọ. Dịka prọfesọ gara na YouTube ga na-ekwu n'Igbo nọ Igbo kwụrụ chem. I'm saying it is not ajambele in any way. So if you are fortunate to be in this class today, you have a reason to come here the next week. You have a reason to introduce your child, your children to this class and to the resources that we are creating. We are not asking you to pay us money. If you have gifts, if you have monetary support, yes, you can give. But this is a resource that comes to you free of charge. This comes before every other thing that you profess, that you exhibit or manifest as. Your linguistic and cultural identity. Ọ bụghị ihe eji egwu egwuregwu. Chukwu okike abịama ndị Igbo maara kere gị ka ị bụrụ onye Igbo, ọ bụghị onye iberibe. Ọ maara ihe. Ya bụ udo dịrị ụmụafọ Igbo niile ndị batara na nkụzi nke ụbọchị taa wee nọrọkwa ruo na ngwụcha na njedebe izu ụka ọzọ bụ Mọnde. Anyị gaje ịnọkwa ebe a mgbe ọ kụrụ elekere 5 nke oge Nigeria, nke bụ elekere 12 nke ọwụwa anyanwụ mba Amerịka. Mara asụsụ Igbo, ekele m gị. Ya dịrị gị na mma. London Cubana, Odogwu Jeremba, Usekwu Foods, ndị niile o metụrụ n'obi inye anyị onyinye amara. N'agbanyeghị otu ọha, ndị batakwara ebe a wee kesaa nkụzi a, ya dịrị unu na mma. Ndị ụlọ ọrụ Omenka, Nwaada Salia, unu niile, ya dịrị unu na mma. N'izu na-abịa abịa, anyị ga-anọkwa ebe a. Amara m na Chineke ga-edosa anyị ndụ wee mee ka anyị bịakwa ebe a na nkụzi nke ọzọ. Jaja, my sister, daalụ. Aga m ahụ unu n'izu na-abịa abịa. Ya dịrị unu na mma. Daalụ.